problem പറയുന്നത് if a unit vector vector A makes angles pi by 3 with I, pi by 4 with J and an acute angle theta with K, find theta and hence the components of A. Vector A എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണ്. It makes angles pi by 3 with I, pi by 4 with J എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതവിടെ ആൽഫ ബീറ്റ ഡയറക്ഷൻ ആംഗിൾസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻസിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. സോ ഹിയർ ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ 3 എക്സ് ആക്സിസിലാണ് ഐ വെക്ടർ ഉള്ളത്. സോ ഇറ്റ്സ് റെസ്പെക്ട് ടു ഡയറക്ഷൻ ആംഗിൾ പൈ ബൈ 3 ബീറ്റ the angle which the vector makes with the positive direction of the y axis il pi by 4. So and gamma with respect to z axis adayithu with respect to k ennulla vector il acute angle theta aanu. So that theta we have to find out. Ee theta endanannullathu nammal kaananam and hence find the components of A. Vector A de components adayithu scalar components avade endu varum വെക്ടർ എ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്കാലാർ കോമ്പോണൻസ് ഐ ജെ കെയുടെ സ്കാലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ത് വരും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. സോ ടു ഫൈൻഡ് ഗാമ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഫൈൻഡ് തീറ്റ കാണാനായിട്ട് ആൽഫ ബീറ്റ ആൻഡ് ഗാമ അറിയാം. ആൻഡ് വി ഹാവ് ദ റിലേഷൻ എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1. ദാറ്റ് ഈസ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ആൽഫ പൈ ബൈ 3 plus m and the cos square of beta which is pi by 4 cos square of gamma which is theta because gamma is theta is equal to 1. Now cos pi by 3 cos 60 1 by 2 1 by 2 so 1 by 4 1 by 2 square 1 by 4 cos pi by 4 1 by root 2 1 by root 2 square imbo 1 by 2 plus cos square theta equal to 1 and from this relation we can find theta. Therefore cos square theta ennu parayunnathu 1 minus 1 by 4 minus 1 by 2 or take LCM which is 4. So 4 minus 1 minus 2 by 4 which is 1 by 4. So cos square theta is equal to 1 by 4. Cos square theta is equal to 1 by 4. So cos theta is equal to square root of that which is 1 by 2. ഇവിടെ തീറ്റ അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ആയതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് എടുത്താൽ മതി. സോ കോസ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 by 2. സോ കോസ് ഓഫ് വാട്ട് ആംഗിൾ ഗിവ്സ് 1 by 2? കോസ് 60 ഈസ് 1 by 2 ഓർ കോസ് 60 എന്ന് വരണമെങ്കിൽ പൈ ബൈ 3. സോ ദ ആംഗിൾ theta the acute angle theta with respect to k cap is what is that? Pi by 3 അതായത് 60 degree എന്നാണ് കണ്ടത്. Now find the components of vector A. Now ഇവിടെ നമുക്ക് cos alpha LMN direction cosines അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് we know that Li plus Mj plus Nk എന്നുള്ളത് represents the unit vector in the direction of a vector. So here ഇതാണ് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ. So in terms of LMN നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് വെക്ടറിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? The cap is equal to L. What is L? Cos square of pi by 3i plus cos square of beta which is pi by 4j plus cos square of gamma which is theta which we got it as pi by 3k. Pi by 3, pi by 4, pi by 3. Simplify ചെയ്യാം. Cos pi by 3 cos 60 1 by 2 so 1 by 4i plus 1 by 2j and this will be cos square of gamma which is cos pi by 3 again so which is 1 by 2. ഇവിടെ ഒന്നും റീറൈറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. So A is equal to cos alpha into I plus cos beta into j plus cos gamma into k. Li plus mj plus nk represents the unit vector. L, m, n substitute idu. Now this is cos alpha which is pi by 3, cos beta pi by 4, cos gamma pi by 3 again. Now substitute the value. Cos 60 1 by 2i, cos pi by 4 1 by root 2j
plus was pi by 3 again 1 by 2k. Therefore, the components of A cap, components of vector A, which is a unit vector ennu parayunnathu, components ennu parayunnathu 1 by 2, 1 by root 2 and 1 by 2 will give the components of ijk. So, vector A is Li plus Mj plus Nk, ആ Lmn substitute ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന scalar components ആണ് components of A. Problem പറയുന്നത് given A dot B 0 and A cross B 0, what can you conclude about the vectors vector A and vector B? രണ്ട് condition ആണ്. A dot B 0 ആണ്, A cross B 0 ആണ്. So, A and B നെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയാം? What can you conclude about A and B? So, A dot B equal to 0 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ either A vector A is 0, dot product 0 ആവണമെങ്കിൽ vector A 0 ആവാം, vector B 0 ആവാം, or vector A is perpendicular to vector B. A dot B 0 ആവണമെങ്കിൽ both the vectors must be perpendicular. So, this may be one of the conditions. A can be 0 or B can be 0. Either A 0, B 0 വന്നാലും any one of them 0 vector ആണെങ്കിൽ dot product 0 ആയിരിക്കും, or the vectors must be perpendicular if A and B are non-zero vectors. ഇനി second case A cross B 0 ആവണമെങ്കിൽ same way vector A 0 ആവാം, vector B 0 ആവാം, or if A cross B is equal to 0, we know that vector A is parallel to vector B. So, this is the condition when A cross B is equal to 0. ഇനി ഈ രണ്ട് കേസും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് what can you conclude about A and B എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ when we say A is perpendicular to B, A is parallel to B, two vectors at a time parallel and perpendicular ആയിട്ട് വരില്ല. So, what can be the condition? Either A is 0 or B is 0 is the required conclusion. Therefore, A can be 0 or B can be 0. Any one of them is a non-zero vector, is a zero vector. Any one of the vector, either A is a zero vector or B is equal to 0 vector. രണ്ട് കണ്ടീഷനും പാരലും പെർപെൻഡിക്കുലറും at a time പറയാൻ പറ്റില്ല, two vectors. So, we conclude that either A is equal to 0 or B equal to 0. Find lambda and mu if cross product of these two vectors is equal to 0. രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് അതിൻ്റെ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് 0 ആണെങ്കിൽ ലാംഡ എന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റും മ്യൂ എന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റും കാണാൻ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ്. ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതാറ്? ഫസ്റ്റ് I J K, ഫസ്റ്റ് റോ 2 6 27 1 lambda mu, this is 0. So, I into so this is equal to 0. Right hand side 0 ആണെങ്കിൽ 0 വെക്റ്റർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കതിനെ 0i plus 0j plus 0k എന്ന് എഴുതാം. സോ ടു വെക്ടേഴ്സ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ijk കോമ്പോണൻസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. സോ 6 mu minus 27 lambda 0 ആണ്. What is the other component? Minus of 2 mu minus 27 is equal to 0, and what is the last one? 2 lambda minus 6 is equal to 0, from which 2 lambda is equal to 6. So, lambda is equal to 3. Lambda 3 kittum. That we can substitute in any one of the equation. Therefore, 6 mu minus 27 into 3 equal to 0 because lambda is 3. So, 6 mu minus 81 equal to 0, or mu is equal to 81 by 6 is the required constant.
So lambda is 3 and mu is 81 by 6, or you can reduce it again as 27 by 2. You are given if modulus A3 modulus B root 2 by 3, then A cross B is a unit vector if angle between A and B is. അതായത് A cross B unit vector ആവണമെങ്കിൽ what should be the angle between A and B is the question. Modulus A modulus B തന്നിട്ടുണ്ട്. A cross B unit vector ആണെങ്കിൽ what should be the angle between. So if A cross B is a unit vector ആണ് അവിടെ. So we have modulus A as 3, modulus B root 2 by 3 and modulus A cross B is equal to 1 ആണ്. It's a unit vector. So what is angle between A and B? Theta ആണ് കാണേണ്ടത്. Now A cross B നമുക്കറിയാം modulus എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ it is modulus A modulus B into sin theta into modulus n cap which is 1. Now, so substituting modulus A cross B is 1, modulus A 3 modulus B root 2 by 3 into sin theta. So what is sin theta from this? Sin theta is equal to 1 by root 2 or theta is equal to pi by 4. So angle theta between A and B എന്ന് പറയുന്നത് pi by 4, 45 degree. So when it is pi by 4, the modulus A cross B unity ആണ് അവിടെ. So A cross B unit vector ആവണമെങ്കിൽ angle between A and B is 45 degree, that is pi by 4. Another question, find the area of the rectangle having the vertices. Rectangle ന്റെ area കാണാൻ using vectors whose position vectors of the points A, B, C യുടെ position vectors ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. So area of a rectangle എന്ന് പറയുമ്പോൾ we can use the area of the parallelogram which is modulus A cross B taking the adjacent sides. അപ്പോൾ adjacent sides എന്ന് പറയുമ്പോൾ let us consider a rectangle ABCD. So let us take AB and AD as the adjacent sides. So first find AB vector, then find AD vector, then modulus of A cross B, then will give the area of the rectangle. So AB vector position vectors ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് A, B, C and D. So what will be AB vector? As usual, position vector of B minus position vector of A, position vector of B. So 1 minus of minus 1, 2i, half j minus half j 0, 4k minus 4k 0. So AB is equal to 2i. AD vector, position vector of D minus position vector of A, minus I, minus 1, minus of minus 1, 0i, minus half j, minus half j, minus 1j, 4k minus 4k 0, 4k minus 4k 0. So this is AB and AD. Now find AB cross AD which is equal to IJK, first vector I, the rest are zeros, second vector minus 1, the rest are zeros. So it is I into 0 minus j into 0 plus k into minus 2. So we have this is minus 2k cap. So AB cross AD is minus 2k. It's the vector A cross B on. AB cross AD is minus 2k. So what will be modulus of AB cross AD is equal to root of 4 which is equal to 2. Only 2 is present here, minus 2 square 4 and its square root will be 2. So the area of the rectangle is 2 square units by taking the adjacent sides as AB and AD. Problem, let A, B, C vectors given, component formula. Find vector D which is perpendicular to A and B and C dot D is equal to 50. Vector D ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. Vector D എന്ന് പറയുന്നത് A, B ക്ക് perpendicular ആണ് and C dot D is equal to 50.
ഇനി ഒരു എ ബി വെക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എ ബിക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയി വരുന്നത് എ ക്രോസ് ബി ആണ്. ഇവിടെ എ ബിക്ക് ഡി എന്ന വെക്ടറും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. സോ കമ്പയറിംഗ് വെക്ടർ ഡി ആൻഡ് എ ക്രോസ് ബി ബോത്ത് ആർ പാരലൽ. അതായത് ഇവിടെ വെക്ടർ ഡി ഈസ് പാരലൽ ടു എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറയാം. എ ബിക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയി വരുന്ന വെക്ടറാണ് എ ക്രോസ് ബി. സോ വെക്ടർ ഡിയും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയതുകൊണ്ട് vector D is parallel to A cross B. So vector D is equal to lambda times A cross B ആയിരിക്കും. അതായത് if two vectors are parallel, one is a scalar multiple of the other. So vector D എന്നത് some scalar multiple into A cross B എന്ന് എഴുതാം. Now let us find A cross B. A cross B എന്നുള്ളത് determinant ijk, first vector A 1 4 2, second vector 3 minus 2 7. Find its value, which is I into 28 plus 4 minus j into 7 minus 6 plus k into minus 2 minus 12. Now solving 28 plus 4 32i, 7 minus 6 1 minus j, minus 2 minus 12 minus 14k. This is A cross B. Therefore, if this is equation 1, equation 1 implies vector D is equal to lambda times A cross B, or 32i minus j minus 14k, that is 32 lambda I minus lambda j minus 14 lambda k എന്ന് വരും. So this is vector D now in terms of lambda. ഇനി പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ C dot D 15 ആണ്. അതായത് വെക്ടർ C അറിയാം and vector D ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. So find C dot D and equate to 15. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാംഡയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും. Now C dot D is equal to 15 implies സിയും ഡിയും അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് A1 A2 പ്ലസ് B1 B2 പ്ലസ് C1 C2. അതുകൊണ്ട് 2 ഇൻറ്റു 32 ലാംഡ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു മൈനസ് ലാംഡ പ്ലസ് മൈനസ് 14 ലാംഡ ഇൻറ്റു 4. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 15. 2 ഇൻറ്റു 32 ലാംഡ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു മൈനസ് ലാംഡ പ്ലസ് 4 ഇൻറ്റു മൈനസ് 14 lambda. Simplifying 64 lambda plus lambda minus 56 lambda is equal to 15. So 64 lambda plus lambda 65 lambda, 65 lambda minus 56 9 lambda is equal to 15. So lambda is equal to 15 by 9, or it is 5 by 3. ലാംഡയുടെ വാല്യൂ 5 by 3 ആയിട്ട് കിട്ടും. നൗ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് 32 ലാംഡ I മൈനസ് ലാംഡ ജെ മൈനസ് 14 ലാംഡ കെ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ഈസ് ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ഇൻറ്റു എ ക്രോസ് ബി വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ്. ആയതുകൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് therefore we get vector D is equal to 13 into 5 by 3 I minus 5 by 3 j minus 14 into 5 by 3 k. Substitute D. This is vector D. Vector D ആണ് ചോദ്യം. ലാംഡ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ലാംഡ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ ആൻസർ ആയി. So we get 160 by 3i minus 5 by 3j minus 70 by 3k. So 160 by 3i minus 5 by 3j minus 70 by 3k is the required vector D, which is perpendicular to A and B and which satisfies C dot D is equal to 15. Another problem. The scalar product of the vector I plus j plus k with a unit vector along the sum of the vectors is equal to 1. Find the value of lambda. Lambda കാണണം. പറയുന്നത്
scalar product of the vector I plus j plus k എന്നുള്ള vector. So let us ഒരു പേര് കൊടുക്കാം. Let A be the vector I plus j plus k. A vector is the vector I plus j plus k with a unit vector along the sum of. ഈ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് വേറെ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ സം ഓഫ് ദ വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ. So sum of the vectors കാണണം. So again let us name it as B and C. So let vector B is equal to 2i plus 4j minus 5k and vector C is lambda I plus 2j plus 3k. Now ഇനി എന്താ പറയുന്നത്, വെക്ടർ എ എന്ന വെക്ടറിൻ്റെ സ്കാലാർ പ്രൊഡക്റ്റ് വിത്ത് ദ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ അലോങ് ദ സം ഓഫ് ദ വെക്ടേഴ്സ്. ബി പ്ലസ് സി എന്ന വെക്ടറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ അതിൻ്റെ സ്കാലാർ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുകയാണ് വെക്ടർ എ. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. ദാറ്റ് ഈസ് വെക്ടർ എ ഡോട്ട് ദ സ്കാലാർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് വെക്ടർ എ വിത്ത് the sum of the unit vectors of B and C. Sum of the vectors എന്താ വരിക, B plus C. അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എങ്ങനെയാണ്, ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് മോഡുലസ്. സോ ഹിയർ ദ വെക്ടർ ഈസ് B plus C by modulus B plus C. This is given to be 1. So condition പറയുന്നത് the scalar product of vector A with the unit vector of sum of the vectors B plus C by modulus B plus C എന്ന് പറയുന്നതാണ് സം ഓഫ് ദ വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ. ഇറ്റ്സ് സ്കാലാർ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ്, 1. സോ ഇക്വേറ്റ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ലാംഡ. സോ വെക്ടർ എ ഇസ് ഗിവൺ. സോ ബിയും സിയും തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ് us find B plus C. Now this is equation number 1. So what is B plus C? B plus C, add the vectors B and C. 2 plus lambda into I, 4 plus 2 6j minus 5 plus 3 minus 2k. This is B plus C. Let us find its modulus. Modulus എന്ന് പറയുന്നത് 2 plus lambda square plus 36 plus 4 its root. Now let us take the dot product. Therefore equation 1 implies, let us take the dot product. Vector A I plus j plus k ആണ് and what is B plus C by modulus B plus C. So I plus j plus k is vector A dot B plus C 2 plus lambda I plus 6j minus 2k by root of 2 plus lambda square plus 40. That is equal to 1. 36 plus 4 40, that is equal to 1. ഇതൊരു സ്കാലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. ലെറ്റ് us take to the other side. So and numerator dot product എടുക്കുക. numerator dot product എടുക്കുമ്പോൾ 2 plus lambda into 1 plus 6 into 1 minus 2 into 1 is equal to root of 2 plus lambda whole square plus 40. Taking the scalar product 2 plus lambda into 1 plus 6 into 1 minus 2 into 1, or we have 2 plus lambda plus 4 is equal to 2 plus lambda the whole square plus 40. Now lambda value ആണ് കാണേണ്ടത് and one side we have a square root. അപ്പോൾ അത് പോവാനായിട്ട് we will square on both sides. Squaring on both sides 2 plus lambda the whole plus 4 the whole square is equal to 2 plus lambda the whole square plus 40. Squaring. So squaring on both sides a plus b the whole square form. Now this is 2 plus lambda plus 4 which is 6. 2 plus lambda plus 4 means 6 plus lambda. So it is 6 plus lambda the whole square is equal to a plus b the whole square expand. So it is 4 plus 4 lambda plus lambda square plus 40. 4 plus 4 lambda plus lambda square plus 40. Again expand right left hand side also. 36 plus 12 lambda plus lambda square is equal to 4 plus 4 lambda plus lambda square plus 40. Now lambda square cancel on both sides. 36 plus 12 lambda
is equal to 4 lambda plus 44, 40 plus 4. Now bringing to one side, 36 plus 12 lambda minus 4 lambda minus 44 equal to 0. 12 minus 4, 8 lambda, 36 minus 44 minus 8 is equal to 0, or 8 lambda is equal to 8. So, lambda is equal to 1. So, 12 minus 4, 8, 36 minus 44 minus 8, from which we get lambda equal to 1. Find the value of lambda according to the condition. So, for this problem, lambda is equal to 1. One more problem. The two adjacent sides of a parallelogram are given. Find the unit vector parallel to its diagonal. Also find its area. So, given a parallelogram തന്നിട്ടുണ്ട്. Its adjacent sides are vector A and vector B. തന്നിട്ടുണ്ട്. So, let us name the first vector vector A, second vector vector B. Adjacent sides ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ചോദ്യം find its area. First part, അതൊരു പാർട്ടാണ്. Area of a parallelogram given adjacent sides is modulus A cross B എന്നറിയാം. Second, then another one, find the unit vector parallel to its diagonal. Diagonalന് parallel ആയിട്ട് വരുന്ന unit vector. So, diagonal vector കാണണം. Diagonal vector കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ unit vector is the vector divided by its modulus. So, diagonal എന്ന് പറയുന്നത് this one. Now, vector A, vector B adjacent sides ആണെങ്കിൽ we know the diagonal is represented by A plus B. Diagonal is represented by A plus B by the law. So, vector A, vector B ആണെങ്കിൽ A plus B എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ diagonal ആയിരിക്കും. So, A plus B ക്കുള്ള unit vector ആണ് ചോദ്യം. Find the unit vector parallel to its diagonal. Diagonal എന്ന് പറയുന്നത് A plus B ആണ്. So, A plus B യുടെ unit vector എന്ന് പറയുമ്പോൾ the vector by its modulus, which is A plus B by modulus A plus B. So, the diagonal is A plus B vector. A plus B vector എന്ന് പറയുന്നത് there are given two vectors. Let us name it as vector A and vector B. So, what is A plus B now? 2 plus 1, 3i minus 6j plus 2k. What is its modulus? Which is 9 plus 36 plus 4. 36 plus 4, 40 plus 9, 49, and root 49 is 7. So, unit vector to its diagonal is, diagonal nu varuna unit vector, the vector by its modulus, which is 3i minus 6j plus 2k divided by its modulus, which is 7. This is the first part. Now, what is its area? Area is given by modulus A cross B. So, what is A cross B first? Determinant I, j, k. First vector 2 minus 4, 5. Second vector 1 minus 2 minus 3. Find the determinant value. Determinant. So, I into 12 plus 10 minus j into minus 6 minus 5 plus k into minus 4 plus 4, which is 12 plus 10, 22i minus 6 minus 5 minus 11 plus 11j, 4 minus 4 plus 0k. This is what we get. So, what is modulus A cross B? Modulus A cross B is equal to root of 22 square plus 11 square, which is equal to 484 plus 121, which is root 605, and this will give the area of the parallelogram. Modulus A cross B and the unit vector parallel to its diagonal is this value.